facoltà, per lavori, e soprattutto un saluto molto speciale da parte dell'autorità dell'università. Vedo che ci sono anche studenti non soltanto della nostra licenza, ma anche di altri programmi, soprattutto lo so che sono studenti di dottorato di filosofia, e la nostra in qualche modo apposta che si possa raggiungere studenti sempre sui nostri programmi. Quindi grazie davvero. Per la nostra facoltà di filosofia e lettere è un modo di fare presenza in questo evento la settimana internazionale dei lavori, perciò penso che è anche un momento per noi di fare quello che mi piace tanto fare, che è filosofia. Partecipiamo, però soprattutto facciamo filosofia, pensiero, riflessione, che è per noi il nostro compito sempre. E vorrei sottolineare che è anche un evento dove si fa un festeggio della lingua. I professori nostri parleranno in francese, parleranno in inglese, e perciò la lingua sta come in un posto speciale. Grazie davvero. Vorrei soltanto come una introduzione al problema di questa discussione di filosofia, che è il problema o il dibattito tra filosofia analitica e anche filosofia continentale. Perciò, se mi permettono, farò una lettura breve di questo passaggio di un libro di professoressa Franca De Costini, dove dice: nel caso della filosofia analitica siamo di fronte a una prassi filosofica che implica una consuetudine con la lingua inglese e con autori di riferimento come Frege, Russell, Wittgenstein, Moore, Austin, Quine, Davidson e anche Stross. Nel secondo caso si presuppone una certa familiarità con il pensiero tedesco, quello francese o quello italiano, filosofia continentale, e gli autori a cui ci si richiama sono Heidegger, Nietzsche, la fenomenologia, la tradizione dell'idealismo tedesco, la teoria critica francofortese, Hans Gadamer o Jacques Derrida. Grazie, grazie a tutti. Muchas gracias, decano César. Ahora damos inicio a nuestra jornada con la primera presentación del día, llamado Le Sujet de la filosofía analytique y la filosofía continental, a cargo de los profesores Fernando Roberto y Edgar Eslava. Los perfiles de nuestros conferencistas son: Edgar Eslava es doctor en filosofía por Southern Illinois University, magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional. Su trabajo investigativo se desarrolla alrededor de la filosofía de la ciencia, filosofía de la física, filosofía de la educación y políticas públicas de ciencia y educación, así como en el desarrollo de estrategias para la enseñanza y el de las ciencias y las humanidades. Es editor de la Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Como docente investigador del programa de doctorado, lidera el proyecto de investigación de educación, filosofía e identidad. Finalmente, el profesor Edgar ha sido nombrado miembro del comité asesor de programas de fútbol y queremos expresar que desde la ORI nos sentimos orgullosos y lo felicitamos por su nombramiento. Ahora el profesor Nelson Fernando Roberto es licenciado en Filosofía por la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, máster en Filosofía y Críticas Contemporáneas de la Cultura por la Universidad París 8 y Saint-Denis. Merci. Doctorante en Filosofía de la Universidad París 8 y Saint-Denis desde 2015, profesor investigador en Filosofía Contemporánea, Ética y Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, co-investigador del Grupo de Investigación en Estudios de Pensamiento Filosófico
filosófico en Colombia y América Latina, Bartolomé de las Casas, autor de la estética de la existencia, la apuesta ética de Michel Foucault, de Bonaventuriana 2013. Profesores, el escenario suyo. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence, notamment les étudiants de cours du programme de licence en philosophie, les étudiants du cours de philosophie contemporaine et les étudiants du cours de philosophie actuelle. Aussi, il faudrait davantage remercier aux professeurs, aux autres collègues, aux autres étudiants de l'université. Il faudrait dire aussi que les sujets de cette communication s'agit sur la question du sujet, évidemment. Dans la philosophie analytique, la philosophie continentale, notamment de ma part, je vous parlerai de la tradition du sujet dans la philosophie continentale. Vous entendez bien? Oui. Ouais. Oui, bien. Ça s'appelle donc à propos de la querelle du sujet dans la philosophie continentale. Hypokeimeno, hypostasis, subjectum, suppostum, subjectus, subjectus, subject, sujeto, subject. Les mots sujets comportent une richesse lexicographique qui relève en même temps d'une variété et complexité, résultat de l'entrecroisement des différents courants de pensée et traditions historiographiques impliquées dans la réflexion continentale, je dirais, voire analytique. Disons, ce que je vous propose, c'est de voir les sujets appartenant dans une même tradition, malgré qu'on dit après, il y a une distinction entre la philosophie continentale et la philosophie analytique. Dans son archéologie du sujet, le philosophe Alain de Libera se propose d'entreprise de répondre à la question comment les sujets pensants, ou si l'on préfère, l'homme en tant que sujet et agent de la pensée, est-il entré en philosophie? Certainement, d'après de Libera, le sujet a une innocence, c'est-à-dire que son émergence peut être révélée tenant compte des conditions historiques majeures qui jouait un rôle fondamental dans son apparition dans la pensée occidentale. Le sujet, donc, est conçu comme un opérateur métahistorique, résultat de la rencontre des notions déplacées et des chaînes théoriques utilisées de l'Antiquité jusqu'à notre présent. La thèse générale de cette archéologie du sujet, c'est que j'appelle les sujets aristotéliciens est devenu des sujets agents des modernes en devenant support d'actes et d'opérations. Malgré sa simplicité, cette thèse constitue une entreprise théorique ambitieuse qui a pris pour l'instant forme un volume, la naissance des sujets, publié en 2007, et la quête de l'identité, publiée en 2008. D'après de Libera, la naissance du sujet agent est encadrée dans la réflexion et discussion des 4 propositions du Moyen-Âge à la seconde scolastique. Je vais vous lire les 4 propositions. A. Toute action requiert un agent. B. Toute action requiert un sujet. C. Toute action requiert un agent qui est un sujet. D. Toute action requiert un sujet qui est son agent. C'est-à-dire qu'il y a un sujet physique, métaphysique, ontologique, et en plus il y a un sujet de la pensée. Sujet ontologique ne veut pas dire forcément
sujet de la pensée. Une action suppose toujours un sujet qui l'accomplit. C'est une question que l'on se pose tenant compte de ces propositions et qui permettront de l'objet de cette problématique. L'hypocriménon aristotélique, c'est-à-dire les supports ou les substrats, se voient historiquement soumis à une étrange association avec l'agent et l'agentivité. En anglais, on dit agency. Ça veut dire la capacité d'agir, c'est dans la note qui est en bas des pages, capacité d'agir, puissance d'agir par rapport à une conscience subjective. Alors, je répète, l'hypokéménon aristotélique se voit historiquement soumis à une étrange association avec l'agent et l'agentivité, au point de se constituer comme les principes de la pensée. Ainsi, dans cette vaste analyse métahistorique du sujet, Delibera veut principalement mettre en cause une lecture bien répandue dans la philosophie contemporaine, qui a son début chez les penseurs allemands Martin Heidegger et qui est devenue presque hégémonique encore aujourd'hui, d'après Heidegger, J'appelle notamment un bref texte qui s'appelle La métaphysique en histoire de l'être, qui a été publié dans le grand livre Nietzsche, les 2 volumes du grand livre Nietzsche, qui écrit les philosophes allemands à propos de Nietzsche. Alors, j'appelle. 1. L'être est métaphysiquement déterminé par les subjectum latins, c'est-à-dire, plus originairement, par l'hypokéménon grec, non par le jeu ou l'égoïté, ce qui veut dire que 2. La subjectivité de la métaphysique moderne est un mode de subjectivité. Et que 3. Les passages de la subjectivité à la subjectivité qui signent l'entrée dans la modernité se laissent penser à partir de Descartes comme les moments où l'ego, devenu les sujets insignes, acquiert les statuts des temps les plus variables. Bon, je suis désolé. Véritable. Merci. À propos de cette lecture, il est nécessaire de tenir compte de la critique formulée par Nietzsche, qui, comme d'habitude, met en question la vision métaphysique des grands systèmes philosophiques. Alors, je me remets à l'œuvre Par-delà le bien et le mal, les paragraphes 17. J'appelle Nietzsche. Pour ce qui est de la superstition des logiciens, je ne me laisserai jamais de souligner en petit fait que ces esprits superstitieux ne reconnaissent pas volontiers, à savoir qu'une pensée se présente quand elle veut, et non quand je veux, de sorte que c'est falsifier la réalité qu'est de dire les sujets je et la condition du prédicat pense. Quelque chose pense. En cette matière, nous raisonnons d'après la routine grammaticale. Penser une action, une action suppose un sujet qui l'accompagne. Par conséquent, pour sa part, le philosophe Delibera, en tant qu'expert médiévaliste, se montre méfiant à l'égard de cette lecture heideggerienne qui fictionne la naissance du sujet chez Descartes et sa réflexion spéculative sur la res cogitans, c'est-à-dire la substance pensante. Cependant, les philosophes français reconnaissent dans le geste de Heidegger le fait d'établir une nette distinction entre la subjectivité et la subjectivité. En allemand, bon, je ne sais pas comment on dit en allemand, je suis désolé. Subjectivité, en espagnol on dirait subjectividad. Alors, le mot n'existe pas en espagnol évidemment. En français, oui, c'est un néologisme. Et la subjectivité, évidemment, on dit en espagnol subjectividad. À propos de cette problématique, notion Delibera remarque que j'appelle. Et je pense que c'est la partie la plus importante de l'exposé. C'est la thèse de Delibera à propos d'une idée
univoque substantielle du sujet. Le sujet n'est une création moderne, ce n'est pas davantage un concept psychologique, moins encore l'invention de Descartes. C'est le produit d'une série de déplacements, de transformations et de réponses d'un réseau de notions. Sujet, agent, acteur, acte, action, passion, support, hypostase, individu, conscience, personne, je, moi, self, égoïté. Des principes, attribution, imputation, appropriation et des schémas théoriques mis en place dans l'Antiquité tardive par Plotin, Porphyre, Augustin, élaborés au Moyen-Âge, Bonaventure et bien sûr Thomas d'Aquin, puis mis en crise à l'âge classique par l'invention de la conscience chez Locke. À cet égard, dans le vocabulaire européen de philosophie, les philosophes Étienne Balibar, Babar Cassin et Alain de Libera donc caractère sur la problématique du mot sujet dans la philosophie. En effet, ces philosophes distinguent trois groupes d'acception du mot sujet. La subjectivité, provenant, comme je vous ai dit, d'une expression allemande posée par Heidegger et qui indique au sujet logique ou au sujet disciple, c'est-à-dire le nom de la chose, la cause, la res, la matière, l'objet, la subjectivité qui fait l'antinomie d'objet et d'objectivité pour délimiter la sphère du psychique, du mental, c'est-à-dire la conscience, mens, moi, et la suggestion qui, partant de deux acceptions de la supposition, être placé dessus, être soumis, subjectum, et être assujetti, subjectus, renvoie à l'idée d'être sous la domination ou la dépendance. Dans la suite, je voudrais faire quelques remarques à propos de cette distinction dans laquelle c'est donc un jeu de mots historial entre les différentes acceptions du sujet d'une connotation logico-grammaticale passant par une connotation ontologico-procédurale jusqu'à une connotation juridique politique du sujet. D'abord, la subjectivité et la subjectivité, sujet logique, physique et métaphysique. L'origine du mot sujet se situe dans une tradition franco-latine. On dit alors subjectum en faisant référence au grec hypokeimen. Aristote, par exemple, affirme dans sa métaphysique, livre 7, à propos du sujet. Les sujets premiers, hypokeimenon proton, c'est d'une façon la matière, c'est d'une autre la forme, et d'une troisième les composés de deux. Alors, je vous propose maintenant de lire un bref passage de Descartes, de ses méditations métaphysiques, où il va exprimer d'une façon très claire son idée d'égo-cogitance, un moi ou un sujet substantiel qui pense. Alors, je dis, c'est un beau message. À présent, je ne connais pas seulement que j'existe, en tant que je suis quelque chose qui pense, mais il se présente aussi à mon esprit une certaine idée de la nature corporelle. Ce qui fait que je doute si cette nature qui pense, qui est en moi, ou plutôt par laquelle je suis ce que je suis, est différente de cette nature corporelle, ou bien si tous deux ne sont qu'une même chose. Pour sa part, la notion médiévale de subjectum, qui n'a pas d'emblée un rapport avec l'hypokeimenon aristotélicien, trouve son origine au Moyen-Âge. Mais elle ne réfère pas à la mens humana, moins encore à une discipline psychologique. Pour faire l'économie théorique de cette question, on peut dire que les passages du sujet compris comme un support logique, métaphysique, au sujet compris comme un esprit, mens, les caractères psychiques supposent forcément une dispute, une querelle.
entre l'avéronisme et sa lecture du sujet comme sujet de la pensée et l'invention de la certitude subjective, réfléchie par Augustin et sa compréhension de la personne et de l'esprit. Malgré la distance chronologisée par cette réflexion médiévale de la philosophie contemporaine, la réflexion existentielle et phénoménologique de Jean-Paul Sartre peut être comprise comme appartenant à cette même tradition. Et voilà, alors je vais vous lire un petit passage du texte de Sartre, l'existentialisme et l'humanisme. Comme vous le savez, c'est une réponse qui fait des philosophes français à propos de la lettre sur l'humanisme de Heidegger. Et évidemment, il le fait 250, 301 après Descartes. C'est-à-dire qu'il y a une longue durée de la réflexion philosophique dans laquelle on peut repérer quelques aspects qui appartiennent à la tradition cartésienne. Alors, je vous lis à Sartre. Nous entendons par existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui par ailleurs déclare que toute vérité et toute action implique un milieu, une subjectivité humaine. Nous sommes seuls, sans excuse. C'est qu'il exprime en disant que l'homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même et par ailleurs cependant libre. Parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Eh bien, juste pour finir cette intervention, je vais vous présenter une troisième assumption du mon sujet, mais dans ces moments, par rapport à la suggestion et à l'assujettissement, en espagnol on pourrait dire la sumisión, el sometimiento, la servidumbre. Disons que le nom sujeto en espagnol et le nom sujet en français partagent une même origine dans ces sens-là. À propos de cette compréhension, la compréhension de la suggestion et l'assujettissement, le vocabulaire européen de philosophie remarque, j'appelle, les acceptions du sujet relevant de la suggestion se trouvent dans tout ce qui comporte une idée de dépendance ou d'assujettissement, des dominations qui subjugent, astreint ou obligent. C'est par exemple le premier sens des subjects, en anglais du XIVe siècle. Alors j'essaie de lire en anglais. One who is under the dominion of a sovereign who that is under the rule of a power. Je m'excuse dans tous les cas. Peut-être, c'est dans le travail philosophique de Michel Foucault, un philosophe français du XXe siècle, où l'on peut voir le plus concrètement comment la question du sujet est soumise à un examen critique qui se déploie dans une logique tripartite, dans les moments philosophiques des années 60 en France. D'abord, on pouvait repérer chez Foucault une réflexion sur les subjectivations de la philosophie. Après, une réflexion sur la subjectivation de la politique comme assujettissement. Et finalement, une exploration d'une autre expérience du sujet irréductible à l'assujettissement. Et c'est quand on parle de subjectivation. C'est subjectiver. Quelles sont les pratiques de subjectivation qu'on peut mettre en place? C'est de la lecture qu'il faut qu'on propose à propos des anciens de l'Antiquité grecque et romaine. Alors je me permets de vous lire un paragraphe aussi important où Michel Foucault parle de la mort du sujet, un énoncé très classique dans l'histoire de la philosophie contemporaine, parce que bon, là, il va annoncer définitivement la mort
du sujet. Et on peut le trouver dans les mots et les choses. Une grande note de 1966, je ne me trompe pas. De nos jours, on ne peut plus penser que dans les vides de l'homme disparu, car ces vides ne creusent pas un manque, ils ne prescrivent pas une lacune à combler, il n'est rien de plus, rien de moins qu'elle est depuis dans l'espace, où elle est enfin à nouveau possible de penser. Une chose, en tout cas, est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant que ce soit posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint, la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Penser dans les vies disparues de l'entreprise de Foucault dans les mots et les choses, et peut-être celle du moment philosophique des années 60 en France. Affirmer que l'homme a déjà disparu ne veut pas dire qu'on nie l'existence du sujet particulier, mais qu'on met en évidence l'existence d'un certain ordre du discours anthropologique dont on n'aura pas pu s'écarter dès la modernité philosophique de Descartes, Kant et Hegel. Mais j'aimerais bien savoir si je l'éteins ou si je dois arrêter avec 3 minutes. 3 minutes, bien, donc c'est la dernière page. J'espère vous relire, vous poserez des questions. Dans cette perspective, dans son petit ouvrage, les philosophes aussi français, aussi connus, Alain Badiou, considèrent la question du sujet et l'engagement politique comme étant deux aspects caractéristiques de la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle en France. D'après les philosophes, il y a une bataille conceptuelle autour de la notion du sujet et de plus, un engagement de la philosophie dans la question politique qui a pris la forme d'une recherche d'un nouveau rapport entre les concepts et l'action collective. D'ailleurs, ajoute Badiou, cet engagement de la philosophie dans les situations politiques, j'appelle, a été sous-entendu par la quête d'une nouvelle subjectivité, y compris conceptuelle, qui soit homogène à la puissance émergence des mouvements politiques. En effet, on peut considérer qu'une part de la réflexion philosophique, celle du marxisme, celle de la psychanalyse et du nietzschéanisme français, a été marquée par les profondes ruptures sociopolitiques des années 60 et des années 80. Dans ce sens, la mise en question de la politique entraîne aussi une critique sur les processus de production d'un individu assujetti, discipliné et normalisé par l'exercice du pouvoir politique. Or, après les analyses des structuralistes et leur lecture négative du sujet, il y a eu aussi des réflexions sur la possibilité d'un sujet venant après la mort du sujet, c'est-à-dire d'un individu qui reste hétérogène à l'égard de l'assujettissement dans lequel il a été produit et qui, en conséquence, semblerait être capable de contester les pouvoirs politiques et même de créer d'autres formes d'agencement politique. C'est ainsi qu'on parle de surjectivation pour assigner une modalité de production du sujet incompatible avec les formes de production hégémoniques de la théologie chrétienne, de la science moderne et du capitalisme contemporain. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Gracias por su presentación y apoyo. Y quisiera recordar a los asistentes que por el tema del registro, para confirmar su asistencia, en la entrada del auditorio se encuentra una mesa con mis compañeros de oficina para que puedan hacer aquí el registro de asistencia. Y por otra parte, que también está aquí en el primer piso, está ya como un estilo de pequeña feria de movilidad, donde ustedes pueden ir allí a revisar lo que presentan los del país de México y puedan también participar con viaje y de lejos. Hi, good afternoon.
Fernando's presentation was fantastic, and his idea was talking about the construction of the subject in the continental philosophy. Thank you very much for your presentation. Je suis désolé, je ne parle pas français, mais je vais parler en anglais. In English, we call it the subject in the analytic tradition. And when I mean the subject, I mean the idea of who are you in the analytic tradition. Fernando constructed the idea of the subject. What I'm going to present is a little bit different. I'm going to present you some ideas about the history of analytic philosophy, the beginning, the middle, and not the end. The end will be here by the 2000, the year 2000. But I'm going to try to show you the evolution of the concept of the subject in the analytic philosophy, or what we call the analytic tradition in philosophy. And that's me, thank you. And I appreciate that having these kind of conferences because I use some part of my library that it's been a long time ago that I don't read. So this is at home, and some of the books that I'm going to mention here. And as you will see, I'm going to be reading by the covers of the books and the main ideas of the book. So let's start with the transition of the subject in analytic philosophy. You may recognize this idea, from zero to hero. De cero a héroe, it says in Spanish. And that's pretty much the idea that I want to present today. The subject, it starts being nothing, being a zero, and by the end of 1990 something, it becomes a central part of the analytic philosophy. Why? The kind of subject that Fernando was talking about. So let's start with the British script. It is the year 1879, and Frege designs this particular book. It is called Berekenische and der arithmetischen Nachgerbildete Formensprache die reinen Grenzen, or ideography, a formula language model upon that of arithmetic of pure thought. So what Frege has in mind is how can I translate pure thought, ideas, into a scheme that everybody can follow. So his idea, and this is one example, I'm not reading the paragraph, I'm just presenting you this example. His idea is something like that. I'm going to read it from this part. We can express a proposition saying that, sorry for this. If C as well as B is a sufficient condition for A, and if B and C takes place, then the proposition A holds. He says, that's my idea, that's my thought. So let me present it in a scheme. If B and C both hold and are sufficient conditions for A, and if B is sufficient condition for A and C for A, then A. You see, pure logic, transparent. And he says, I'm up to something. I'm telling people when they think this way, even if they don't know. Now, where is the subject there? Nowhere. Nobody cares about the subject. It is only about logic. And when you deal with logic, you only deal with expressions, with formula, with quantifications in a later moment, but never deal with who is thinking. That's not important. That's 1879. By 1905, Bertrand Russell proposes a different approach. Also based on logic, but now he's trying to construct something that is going to be called later mathematical logic. And he says, and I'm going to read this part, by a denoting phrase, he says about denoting. When we say something, what do we talk about? By a denoting phrase, I mean a phrase which has any one of the following: a man, some man, a man, every man, all men, the present king of England, the present king of France, the center of the mass of the solar system, at the first instance of the 20th century, blah, blah, blah. So when you talk about something, you denote something, you refer to something. And he says, what I'm presenting here, my general idea, is to establish a logic that takes away the subject and talks about only the logical structure of the idea that you want to translate. So you can see it's the same idea that Frege had, or main difference being that instead of
these kind of little graphs that we have in Frege, he's gonna develop something that we may call now logic or mathematical logic. And you know, proposition P, proposition Q, logical connectors, and, or, therefore, and so on. And then again, where is the subject here? Nowhere. We refer to subjects, but the subject, the person, is never a part of this equation. Because we only deal in analytic philosophy with the global structure of the proposition that we're presenting to denote something. Is this a logic subject? Oh yeah, is subject only in the meaning of the subject of a logical sentence. And that's it. That's as far as it goes. Some of you have studied Tractatus Logicus Philosophicus by Wittgenstein. I know in Fernando's class you refer to it. I know in the history of philosophy we refer to it. In epistemology we've mentioned it a couple of times. It is the year 1922, and Wittgenstein's project is just crazy. I mean, he designed a book not made by big, large equations or conclusions. It's just like brief statements, trying to clarify what we think about when we think. And he has remade 6 major points. Those are the divisions of the main book. The world is everything that is the case. So then again, the subject is the subject that proposes general logical propositions around the world. What is the case, or a fact, is the existence of a state of affairs. And then the whole book, the whole project of the Tractatus is just to present how do we structure not language, but thought. And how do we create another word, how do we refer to a word that it seems like it is outside of us. So this sounds very Cartesian, but then again, when you ask, okay, where's the subject in Wittgenstein, or what we call the first Wittgenstein, he would say the subject somewhere out there. It's one of the things in the world. It's one of the states of affairs. But it's not relevant for us, not at this point. Things are going to change by 58, but in 1922, the subject still being that who utters logical propositions or the subject of those logical propositions. Now, this was 1922. Next text, this is 1947. It took almost 30 years to advance the analytic philosophy. And you know, you have to take into account, after the 22, Europe is just a mess. You have the 39, you have the Second World War, and then philosophy tries to gain back into the business. You know, science won the war, so mathematics can be time, physics was understood as a big issue, and philosophy was still trying to say, okay, we're here. Remember, we are the base of every possible knowledge, and in particular, analytical philosophy. They say something like, you know, science, we talk about science. We talk about those expressions that you use in science to represent the world. The name, Rudolf Carnap, and he says, I'm going to present you this simple text, 1947. I have one in, I'm going to read it from there. To develop a new method for semantical analysis of meaning. When you introduce semantics, you're not playing in purely mathematical logic. You're adding something to the logic. This is analyzing and describing the meanings of linguistic expressions. So by this time, it is not formal logic, which is the central part of the analytic project, but it starts being the meaning, what we call later natural language, meaning, the content of the expression. So it is not P and Q, then R, no, it changes to if Anna, who happens to be my mother, parentheses, mother is that being who gave me the life, blah, 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 close parentheses. So that meaning, what do you refer at? That's important at this point. And subjects, which is the main point of our presentation, subjects are the authors. This is a weird word, I know. Those who talk, you would say the talkers, the expressors, the verb in English is to author. Subjects are the authors of linguistic expressions, the ones attempting to communicate meanings through the only carriers they have.
language. So if you want to understand the meaning of a word, you have to ask who is uttering that word. Because maybe that particular word, I don't know, like laughing, it is different if somebody is laughing from somebody who's very serious. And you have to ask who uttered that expression in order to understand the meaning of that particular expression. Then the subject is speaking. It is part of the speech act. When you talk about language, you need to refer to that person who is uttering the expression or who tries to transmit a meaning by the use of language. They go back to, and it goes in the shell. Gilbert Ryle, by 1949, presented a book called The Concept of a Mind. And he said, I still have this problem. This is the Cartesian theory, remember? The whole idea that there's body and there's soul, and maybe there's one particular point, like right here, where body and soul get together. I'm not really comfortable with that. And Gilbert Ryle says it's more like ghost in the experience. That scenario is what you would call the ghost in the shell. Have you seen the movie? The original one, I know. Just the original. Yeah, I mean, Scarlett Johansson, I love it. Por el Ministerio de Educación Nacional. Anyway, but then again, ghost in the shell means there's something inside the shell. And the shell being the body, and the ghost being whatever it is that it is inside of a body. And Ryle says, I hope to prove that this is entirely false. And false not in detail, but in principle. That it is not true that there's something that is called the body and something that is called the soul. It is just a combination of both of them that are always in action. And mental processes are just intelligent acts. So he takes the mind and says, remember, the concept of mind, and says, mind is not a brain. Mind is much more than that. And it includes whose mind is that. So the subject gets a new place as the mind owner. And not only the one who manages the mind, but actually the mind is me. So where is the subject here? Thinking and acting at the same time. So the subject is that one who is in charge of the mental processes and in charge of the actions he or she makes in front of the world. Then we go back to Wittgenstein, and this is 1958, I think. And remember, in philosophy, we have this interesting way to do things. We call this guy the first Wittgenstein, the one of the Tractatus, and we call this guy, same guy, second Wittgenstein, the one of the philosophical investigations. After years of these logical statements, he came to realize that there is actually not only logic what rules the world, and that metaphysics is not something that it is out there and we do not participate in the construction of that metaphysics. And he says, you know what? Maybe it has to do with what we call, what he called uses of language or language games. Maybe the meanings are not to be taken as one unit in every possible context, but meanings depend on context. And if somebody says something like, I want to have children, it is different if it is a male and if it is a female, just because of the physical implications that may have, but it is not enough. It has to do with who is the person. Is it Mariana, Susana, Camila, or Guillermina who expresses that? Or is it Camilo, Antonio, Paco, or Luis? So we as subjects build words, construct words through the meanings that we try to put into the words that we use to express. So where's the subject here? Somewhere between the lines. You have to read, you have to hear, you have to try to understand what I'm trying to say, and then you know who I am. So I become part of this analytic project. If you want to understand language, if you want to understand the language of science, you need to understand the subjects that create science through language. Now it comes Quine, Willard van Orman Quine. This book, Organ Object, became very, very famous
pretty much because of the critique he makes into two major points of the general philosophical tradition in the West, which are the analytic synthetic distinction and reductionism. And he says, you know what? Suppose that you're an anthropologist, and that you are all the anthropologists that we have here. And you go to a new place, to a new continent, and you try to talk to the people in that place in English. Hi, how are you? And the only thing that you receive is, And you try, Hakuna Matata? Parlez-vous français? And you try, and you cannot make sense of the words, because the words depend on the meaning. And the meaning depend on the context. So what you have to do is to embed yourself into this context and start saying like, bunga or banga? Bunga or banga? Banga. Bunga or banga? Bunga. Bunga y banga. What is she? Bunga or banga? So that's what you do. It says fine. So if you never find a dictionary that can translate bungas and bangas into English or Spanish or whatever the language, you will never understand. So you have to take account of the context. So where is the subject here? Where in the context? You are not the same person, you are not the same individual, the same subject, if you are in a different context. So you need to be aware of the context. I'm going to skip through this one. This is Karl Henkel's 1965. The logical, I know, Juan Carlos, I'm sorry, I'm going to skip him, but don't worry. There's one phrase right here. Karl Henkel, he was in the middle. He was raised by logical positivism, but at the end of the time, he's feeling like there's something missing in the logical positivism project. So what he says here, and it is, I'm going to talk about scientific explanation, and he talks about confirmation, cognitive significance, the structure of scientific concepts. And you know, in each chapter, he introduces science and human values, aspects of scientific explanation. Maybe it's not only about the logic, it's not only about the world, but also about the subjects that make the science. So for him, where is the subject? Making the science. The people that make experiments, that actually do the testing of the theories, and of course, the one who create the theories. They're scripted, 1980s, and says, I'm taking this from Wikipedia, just in case. These are the major questions in his book. How do names refer to things in the word, or what we call the problem of intentionality? When you talk about something, are you really talking about that something, or the language constrains you? Or the language goes further than what you want to say. Bunga, banga, or bunga, banga, binga, bea. And you never know. Then again, what are we talking about when we talk about bungas or bangas? Do objects, or including people, have essential properties? And you know, this is a total different discourse from the original analytic philosophy. Because in the original one, you only have the structure of thought, the laws of logic, and right by this point, you're talking about essential properties of individuals. We call that metaphysics in the philosophy department. Okay? And what's the nature of identity? How do natural kinds refer to them? You know, if I tell you natural kinds, tiger, panther, not Black Panther, the movie, but panther, the animal, panther, tiger, you say, okay, those are cats. Is that a natural kind? I mean, the world is actually organized in natural kinds, or is it something that we place into the world? Sorry. So where's the subject here? As part of the world, we're being studied. We became the subject of the study because we're asking, do we have essential properties? So it's not only about who utters a phrase or a statement, it's not about what's the logical subject of this particular statement, but who is the one, who is the person behind the scene. And defining a starting point of analysis. Subjects, then again, remember Quine, remember Ryle,
subjects become important because they determine context and they determine the places where occurrences are presented. And there you go, one phrase, I know. Here we have a phrase, devotee, and it's right here. And what he says in the scientific image is, what do we have? Okay, not first, don't worry, like, I have 3 more. This book presents an empirist alternative, no, okay. Where is the subject, according to Van Fraassen? Generating explanations. So subjects are the generators for the type of explanations. That means we started in the pure logic, and by this point, we are outside of logic, making statements in logic and in natural languages, using those languages to refer to ourselves, and now we come to ask, where are we? My epistemology students, you know, Hilary Putnam, and remember this is Sergio and Giorgio with the and present and past students of mine remember Brains in a Vat. How we Brains in a Vat, which is actually a new version of the argument of the dream in the car, but that's a different story. And what Putnam says is, you know, when we refer to something, we don't know, when we refer to something, we have to talk about the intentionality. Are we intentionally doing something? And if you talk about intentionality, you have to talk about intentions. And only people have intentions. No, that's not true. Only subjects have intentions. But what if the subject is not what you think he is? I don't know, old guy speaking in front of young people trying to make myself understood in English, but what if I am a brain in a vat? Just a brain put in a jar with water. Would it be a difference? So the subject here, where is it? That's the question. That is the question. Where is the subject? That's exactly what we need to figure it out. And the final one, the conscious mind, David Chalmers by 95. I'm gonna skip over this and says, you need to take into account not only context, not only language, not only meaning, but conscious and conscious processes and the neurobiology of the mind. And the deeper you go in the brain, this is neurobiology, the deeper you go in the brain, the closer you get to the subject. I'm sorry, that's Chalmers. So where's the subject? Where do we want it to be? Where we want to place the subject, there it is. So this has been the round. Where is the subject? From nowhere to somewhere out there to the one who speaks in the speech acts, thinking and acting at the same time, somewhere between the lines, in the context of utterance, making science, being studied. That's the question. And wherever you want to be. That's what we call the subject from 0 to 0. That's me. Thank you very much. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.